Hello, Mastery Communications YouTube channel followers. In this video, we will see dealing, reading, and vocabulary with simple techniques. Obviously, reading has paramount importance to develop our language proficiency. The same for vocabulary. In fact, we get vocabulary in reading, and sometimes we treat vocabulary independently. After watching this video, do not forget to subscribe. Reading appears in many parts of our lives. It could be in the IELTS exams, international exams, or entrance exams, comprehensive exams, exit exams. In many academic and non-academic exams, reading often appears. ሪዲንግን ማወቅ ፈተናዎችን ለመስራት ብቻ አይደለም፣ ላንጉጃችን ዴቨሎፕ ማድረግ ከፈለግን ሪከመንድ የሚደረገው ሪዲንግ ቴክስቶች ጋር አብሮ መዋል ነው። ሪዲንግ ቴክስት ሲባል አካዳሚክ የሆነ ብቻ አይደለም፣ የምትወዱትን ፉትቦል ሊሆን ይችላል፣ or about historical places, or about history. There could be many topics which you are interested in. Whatever the case is, if you want to improve your language proficiency, please try to read texts which are written based on different themes. Now, በዚህ ቪዲዮ የምናየው simple technique reading questions ቢመጣ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ብዙ ቦታ ላይ ይመጣል ብያለሁ። በምን ቴክኒክ ነው የምንሰራው፣ ምን አይነት ጥያቄዎች ነው ያሉት፣ ቮካብለሪንስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Before we move on to the discussion about the techniques, the type of questions, and the vocabulary, we better look at the definitions of reading so that we understand the complexity of the skill. Reading is not a matter of only lifting of words from a text. It's beyond that. It's the integration of decoding ability. It requires our ability of interpreting a text. Reading is a process involving prior knowledge of the topic considered. We might have a knowledge we might have knowledge before on the text that we read. We might have some knowledge about the text, so we need to apply the prior knowledge on the new text. There should be also relevant strategy to make sense of a text and understand it. It's not only a matter of gazing at the text. There could be also strategies in order to understand the text. There need to be also vocabulary knowledge. It's only when we have knowledge of vocabulary that we are able to understand a given text. So in this video, we will look at reading and its techniques plus vocabulary based on context. There are two ways of doing reading questions forwarded by scholars, known scholars from the field. The first one is reading the text first and then doing the questions that follow. ይሄን ብዙ ማበረታቱትም የመጀመሪያው ስቴፕ ጥያቄውን ሪዲንግ ቴክስቱን አንብቦ ወደ ጥያቄው መሄድ ነው። ይሄ ብዙም ሪከመንድ አይደረግም በብዙ ስኮላሮች ማለት ነው። ከዛ ይልቅ መጀመሪያ ጥያቄ እናነባለን። ጥያቄውን ስናነብ content words, main issues, keywords ምንላቸውን jot down እናረጋለን. We list them down or we underline from the question paper. Then we come back to the text and go through it. While reading, we should underline those issues or contents or keywords which we think appear in the questions. So we should underline them. ያነበብን ቴክስቱን ስናነብ ጥያቄው ላይ ያየነው content word አለ። ለምሳሌ ጥያቄው ላይ which one of the following is true about the quality of education in Ethiopia ቢል ኳሊቲ ኤጁኬሽን ነው ማለት ነው። ሜጀር ኢሹስ ወይም ሜን ኢሹ ወይም ኪወርድስ እንብላችሁ እዚህ ጋር ሶ ያን
ትጽፋላችሁ ወይ ታሰምራላችሁ question paper ላይ then ወደ ቴክስቱ ስትመጡ anywhere ይሄን ኳሊቲ ኤጁኬሽን የሚል ካያችሁ አስምራችሁበት ትሄዳላችሁ ማለት ነው ተመልሳችሁ ክሮስ ቼክ ያደርጋችሁ ለመስራት እንዲመቻችሁ ነው ማለት ነው ከዛ ጥያቄ ቴክስቱን አንብባችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ጥያቄው ተመልሳችሁ ትሄዱና ጥያቄዎችን ትሰራላችሁ እየተመላለሳችሁ ክሮስ ቼክ ታረጋላችሁ ማለት ነው that's what it says the kind of step that most scholars advocate then here it says look read the questions read the questions first it tells you what you look for in the ancient text ያላያችሁ ቴክስት ላይ ስታነቡ ልታገኙ የምትችሉ ጥያቄዎችን predict ወይም ትገምቱ ያደርጋችኋል ለምሳሌ ቅድም ያልኳችሁ ነው if it is about quality education okay the text is about quality education so I should pinpoint quality education here and they look for in the text while reading the questions underline the main issues or keywords ቅድም ብያችኋለሁ ካልሆነ ግን መጀመሪያ ፓሴጁ የምታነቡት ከሆነ ወይም ቴክስቱ የምታነቡት ከሆነ ኦኬ አነበባችሁ ዜን ጥያቄውን ሄዳችሁ ልታዩ ነው ጥያቄውን ስታዩ ደግሞ እንደገና ሜን ኢሹ የምትሏቸውን ተመልሳችሁ ቴክስቱን አንብባችሁ ልታዩት ነው ማለት ነው ሶ ያን ስቴፕ አቮይድ ያደርጋል ማለት ነው መመላለስም read the text then ጥያቄውን አንብበናል አንደርላይን አድርገናል ሜን ኢሹ keywords ምንለው then now we are going to read the text when you read be mindful of the time it says we divide this section into two if you have enough time while reading the text you can do it twice then first read the text the first time to understand it to comprehend it in the second stage in the second phase read the text to find out what the questions are asking you for look መጀመሪያ ላይ ጊዜ ካላችሁ አይታችሁ ታይሙን ማየት ያስፈልጋል አሁን ሴሊሲ ላይም ታይም ይሰጣል አይልትስም ላይ ታይም ይሰጣል የትኛውም ኢንትራንስ ኤግዛምም ታይም ይሰጣልና የፓሴጁን ሌንግዝ አይታችሁ የተሰጠውን ታይም አይታችሁ በቂ ነው ካላችሁ መጀመሪያ ፓሴጁን ታነባላችሁ ከዛ ደግማችሁ አንደርስታንድ ለማድረግ ኮምፕሬሄንድ ለማድረግ ሜሴጁን ግራስፕ ለማድረግ ነው ዲቴይል የሆነ ነገር ላታዩት ይችላላችሁ in your second reading you just underline those questions that you have picked up from the questions ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ሜጀር ኢሹስ ኪወርድስ ያልናቸው ከጥያቄው ላይ ያገኛችሁትን እያሰመራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው so underline the points in the text that relate to the questions now underline ታረጋላችሁ ማለት ነው what about if you don't have enough time you may not have enough time to read the text twice so read the text the first time and look for the information the questions are asking for in the first case if you have enough time as I said you read twice but in this case if you don't have enough time you read only once as you already know what you need to answer this will make your job easier ቅድም እንዳልኳችሁ ጥያቄውን ሄዳችሁ ስለምታዩ ኮንተንት ወርዶችን ሜጀር ኢሹዎችን ኪወርዶችን ኦሬዲ ጥያቄው ላይ አይታችኋል ሶ አንዴ ብታነቡትም ቴክስቱን እያሰመራችሁ በቀላል ትሰሩታላችሁ ማለት ነው ዜን ወደ ጥያቄው እየሄዳችሁ አንዳንዱ ክሮስ ቼክ ያላገኛችሁት የመሰላችሁን የምትጠራጠሩትን ለክሮስ ቼክ እንደገና ቴክስቱን ታዩታላችሁ ማለት ነው so underline the points in the text that relate to the questions የትም ቦታ አለች whether you have enough time whether you don't have enough time whether you read the text twice or once you need to underline the points in the text that relate to the questions ቅድም ያልኩት ጥያቄው ላይ ኪ ኢሹ የምትሉትን ብቻ ትይዛላችሁ which one of the following is true about population rate in Africa population rate is a major issue or keywords then when you go to the text you need to look for population rate and underline so that it becomes easier for you to do the question again doing the questions when you do the questions you can go through the questions and the text moving here and there ጥያቄውን ሲሰሩ ቅድም ያልኳችሁ ነው ለክሮስ ቼክ ወደ ቴክስቱ ትሄዳላችሁ እንደገና ደግሞ ወደ ጥያቄው ትመለሳላችሁ በዚህ መልኩ
በቀላል ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። so be it in academic reason or any other reason, if you are given comprehension questions, most scholars recommend you to read first the questions and identify the major issues which you are going to see in the given text. But if you go first through the given reading text, that might be wastage of time for you, because you need also to look at the questions and be back to the reading text again to look for the major issues that you have observed from the questions. Therefore, the second step, that is reading the questions first and then the text, is what most scholars advocate. አንተ የትኛውን ትመርጣለህ ብትሉ ከኤክስፒሪየንስ ይሄንን ነው እኔም ጥያቄዎችን ሳነብ ሜጀር ኢሹ ምላቸውን አንደርላይን አረግና ወይም ደግሞ ሴፓሬትሊ ጽፋቸዋለሁ ከታች ከዛ ኩዌስችን ፔፐሩን ማነው ቴክስቱን ሳነብ አንደርላይን እያደረኩ ተመልሼ ኩዌስችኑን ሰራለሁ ማለት ነው። there are various types of reading questions. We will see the types and techniques that we use in order to deal with those question types. question formoቹ in fact በመልቲፕል ቾይስ ሊመጣ ይችላል፣ በትሩ ፎልስ ሊመጣ ይችላል፣ fill in the blank ሊመጣ ይችላል፣ በማቺንግ ሊመጣ ይችላል። But the question types are these, and there are in fact others which we rarely use while preparing comprehension questions. The first one is comprehension question type, detailed question type, main ideas type, inference type, reference, sequence types. በዚህ መልኩ ነው የሚመጡት ሪዲንግ ኩዌስችኖቹ። ጥያቄ ፎርሙ ቅድም የገለጽኩት አይነት ሊሆን ይችላል፣ ማቺንግም ሊሆን ይችላል፣ ትሩ ፎልስ ሊሆን ይችላል፣ ቾይስ ሊሆን ይችላል። ግን ሪዲንግ እነዚህ ናቸው። ሰብ ስኪልስ እንላቸዋለን። ኢንፋክት when you think of reading text, you always think of them, be it academic or non-academic text. academic ይሁንም non academic ይሁንም በሁሉም ሌቭል እነዚህን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። There are also some techniques which I just forward you in order to deal with those questions. Let's see the first one, comprehension question. Comprehend meaning understand, grasping meanings from the text, lifting of words, merely lift of words from the text, something that you can point to in the paragraph or the passage. እንዲሁ አይተን ግራስፕ አድርገን የምንመልሰው ጥያቄ ነው ኮምፕሬሄንድ የምናደርገው ነው። ለምሳሌ according to the passage ካልን ፓሴጁን ካነበብነው it could be about football, it could be about war, it could be about crime or unity. So according to the passage ብሎ ካመጣ ጄኔራል የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። according to paragraph 1 ሊሆን ይችላል comprehension question. So there are some techniques we need to apply when we do comprehension questions or when we have such kind of questions. Look for the words, phrases or sentences that answer the questions. ለምሳሌ ቶፒክ ሰንተንሱን እናያለን። ቲሲስ ስቴትመንት ማለት ለፓራግራፍ ቶፒክ ሰንተንስ ነው የምንል፣ ለፓሴጅ ቲሲስ ስቴትመንት ነው የምንለው። አንድ ሰንተንስ ነው that becomes the central idea of the passage, as it is also true for a paragraph. ለፓራግራፍም አንድ ቶፒክ ሰንተንስ ነው ያለን አይዲያው፣ ጀነራል አይዲያ፣ ሴንትራል አይዲያ የምንለው። ለፓሴጅም እንደዚሁ አንድ ሰንተንስ ነው ያለን እና ፍሬዞችን፣ ወርዶችን ወይም ሰንተንሶችን በማየት ኮምፕሬንሽን ኩዌስችን ታይፖችን እንሰራለን ማለት ነው። ጄኔራል ነው ብዙ ጊዜ according to paragraph 1 ካልን የፓራግራፉን ሴንትራል አይዲያውን ነው የምናየው። it could be quality education, it could be nutrition የመጀመሪያው ሰንተንስ ላይ ይኖራል ማለት ነው። detailed questions, as the name implies, it requires detailed information from the given text. It could be number, data, name. እነዚህ ሂዶ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። which country in Africa has the highest population ቢሆን ወደ 10 ወደ 11 ካንትሪዎች ተዘርዝረው ሊሆን ይችላል በተለያየ ቦታ ላይና ነምበሩን ማየት፣ ካንትሪውን ማየት ያስፈልጋል። ዴታውን በቴብል ሊሰጥ ይችላል።
እነዛን ሂዶ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ example, let's see the examples. What number of child labor is recorded in Africa? This is extracted from a reading text. So there are different data there about child labor. So you need to go and see the exact number. That's why we call this type of question detailed question. Which country has the highest figures of child labor? ቴክስቱን ስታዩት ኢትዮጵያ አለች፣ ናይጄሪያ፣ ኖርዙንም፣ ሳውዙንም፣ ሴንትራሉንም አፍሪካ ሳምፕል ያስቀምጣልና እነሱን አይተን ነው ምንመልሳቸው። ስለዚህ which country ስላለ በደንብ ሂዶ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ከቁጥሩ ጋር። So here is a technique. Look for only specific items. Specific የሆኑትን ነው። That's not about general item. That's not about general sentence, as I said earlier in the first case. It requires your knowledge of looking specific information in the text. It could be specific words or some numbers, as I said. Name ሊሆን ይችላል። የቅድሙ comprehension ከሆነ ግን a bit general. Main idea questions, this is almost similar with the first one. What a paragraph, a passage is about. The theme of paragraph 1, the central idea of the passage. Kind of questions are categorized under main idea questions. In fact, the first and the third are almost the same. It includes a topic and something specific about the topic. Topicum አለ specific የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችም አብረው ይመጣሉ ማለት ነው። The theme, the main idea of the passage, the paragraph talks about. እነዚህ ጥያቄዎች comprehension questions ላይ appear ያደረጉ ናቸው። እዚህ ላይ ስለማይመች ነው ቴክስቱን ያላመጣሁት። What are the techniques? Look for one or two sentences that are mini summaries of the passage or the paragraph. If you want to know about the central idea of the passage, you often get it in the first sentence. If it is about the paragraph, the same in the first sentence of that paragraph, that particular paragraph. So አይዲያውን ወርዱን በማየት በዚህ መልኩ quality education is deteriorating in Africa ቢል quality education deteriorating በቂ ናቸው። ይሄ ነው ሴንትራል አይዲያው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንመልሰዋለን ማለት ነው የዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ። Inference questions, as the name implies, deducing something based on the given information. Decision, judgments you make from information in the text. Information is given indirectly. Inference kind of questions are not directly given. You may not identify the information from the text directly. Based on the given question, you should infer, you should deduce. Look at the examples. What does imply in the passage? Something is given there. የሆነ ነገር ይሰጥና ይሄ ምንን ኢምፕላይ ያደርጋል ፓሴጅ ላይ ብትባሉ የፓሴጁን ሙሉ አይዲያ ተረድታችሁ ያን ሰንተንስ በምን መልኩ ኢንተርፕሬት ይደረጋል ብላችሁ deduce ማድረግ ያስፈልጋል ወይም ኢንፈር ማድረግ ያስፈልጋል። We can conclude from the passage that ቴክስቱ ተሰጥቷችኋል። ኮንክሉድ የምታደርጉት በራሳችሁ ቃላት ነው ማለት ነው። On your own words or based on the given alternatives. One of the given alternatives conclude the passage, but the sentence may not be directly given from the text. So wordings might be different, so you need to be aware of that. Look at the technique. We look for evidence for your inference in the passage. Directly ስለማይሰጥ ኢንፎርሜሽኑ ያለውን መረጃ ተወስዳላችሁ ማለት ነው። ያለውን ዴታ ወይም ያለውን any quotation እንደ ኤቪደንስ ወስዳችሁ ኢንፈር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አትሪሽን ሬት ሲሰራ ወይም ደግሞ ዴዝ ሬት ሲሰራ ቁጥር ተሰጥቶ ከዛ በኋላ what do you infer, which country do you think is the poorest? ዴዝ ሬቱ በጣም ከፍተኛ ይሆናል፣ ዴዝ ሬቱ ዝቅተኛ ይሆናል። which country is the poorest ይላልና ዴዝ ሬት ሃይ ከሆነ ፑር ካንትሪ ያ ነው የምትሉት ማለት ነው። ዴዝ ሬት ሎ ከሆነ ሊቪንግ ስታንዳርዳቸው የተሻለ ነው። so the country might be rich። በዛ መልኩ ነው የምትመልሱት ማለት ነው።
Reference, which is in fact easy to do in the text, to identify why is author referred to something in a text. The word they in paragraph 3 refers to the word it እያለን የሚመጣ በተደጋጋሚ እቺ ጥያቄ ሁሌም ትመጣለች ቴክስት ላይ እና በዚህ ሰዓት ወደኋላ መሄድ ያስፈልጋል። ቴክስቱን እዛው ላይ ሆናችሁ ከሰንተንሱ ካላችሁበት ወደኋላ እንትኑን አትዩት። look, do not dive to the answer choices. They may trick you. Give your own answer first from the text referring back. ሂዳችሁ ካያችሁ በኋላ ኦኬ ዘይ ሪፈር የሚያደርገው አበበና ከበደን ነው ኖ the director and the manager ነው። ይሄን ከወሰናችሁ በኋላ ነው ወደ ቾይሱ የምትሄዱ እንጂ ቾይሱን ካያችሁ በኋላ ማንን ነው ዘይ ሪፈር የሚያደርግ ብላችሁ ወደኋላ ከተመለሳችሁ that becomes tricky, ሊሸውደን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ሪፈረንስ ጥያቄዎች ቀላል ቢመስሉም ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። ሲኩዌንስ chronological order or events ይሰጡናል። what happens first, second and sometimes more የሚሉ ኤክስፕሬሽኖች ይሰጣሉ ብዙ ጊዜ። scrambled questions ይኖራሉ። ኦርደራቸው ቴክስቱ ውስጥ ከተሰጠው በተለየ ኦርደራቸው ስክራምብል ይሆንና እናንተ ሪአሬንጅ አድርጉ ትባላላችሁ። በዛ ሰዓት ቴክኒክ አለው። identify transitional devices used for sequence like after, before, first, second, then እነዚህን ተጠቅማችሁ ነው ኤቨንቶችን ወይም ታይም ኦርደሩን ሪአሬንጅ የምታደርጉት ማለት ነው። ይሄ በብዛት ጥያቄ ይመጣል። አይኤልቲኤስ ብታዩት ይመጣል። አንዳንድ ኢንትራንስ ኤግዛሞችም ይመጣሉ። ኤቨንቶች ይኖራሉ ወይም ታይም ኦርደር ይኖራል በቴክስቱ ላይ። ይህን ጥያቄው ላይ ግን እነሱን ስክራምብል አድርጎ ሪአሬንጅ ቆራርጦ ያመጣና ሪአሬንጅ ይለናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል reading comprehension questions with simple techniques. So you can read and add some more techniques so that it becomes easy for you to do reading comprehension questions. And now let's see the way we do vocabulary based on contextual clues. There are still techniques as we do to reading. In the reading vocabulary ስንሰራ contextual clues ያስፈልገናል ማለት ነው። vocabulary is available everywhere. Speaking needs vocabulary. Reading needs vocabulary. And the same for the other skills. So one should be good at vocabulary. Be good at vocabulary. Study vocabulary. And know many vocabulary as much as possible. But it doesn't mean you should know all the vocabulary listed in a dictionary. ዌብስተር ያለውን ወይም ደግሞ አድቫንስድ ዲክሽነሪ እንግሊሽ ዲክሽነሪ የሚለው መሸምደድ ማለት አይደለም። ቴክኒኮችን እየተጠቀማችሁ በስፒኪንግም ጊዜ ማታውቁትን ገስ ማድረግ፣ በራይቲንግም ጊዜ ገስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። Now let's see the first technique that we use in order to guess a vocabulary based on context. The first one is definitions. We can guess the meaning of a vocabulary based on this technique. The author gives direct definitions of unfamiliar words in sentence. There are clues. Before I just show you these two, let me show you the clues. When we define, we use is called, emblems is called, fidgets are called, emblems refer to, fidgets are known as. These are the clues that show us the sentence should be, or the vocabulary should be answered based on the definition. As is called, are defined, referred to, are known as የሚሉት definition መሆኑን ይጠቁሙናል ማለት ነው። እነዚህ አሁን አዲስ ቃላቶች ናቸው። ብዙዎቻችሁ ላታውቋቸው ትችላላችሁ ብዬ ነው ያመጣሁት። emblems, fidget. Now can you tell me the meaning of these vocabulary? If they are unfamiliar to you, you can't tell me now. But if I just show you the definitions, that will be easier for you. አሁን emblems, fidget ከዚህ በፊት ካላወቃችሁት አሁን ልትመልሱልኝ አትችሉ። ነገር ግን ዴፊኒሽኑን ባሳያችሁ በቀላል ትመልሱታላችሁ። look, emblems, it says gestures or body emotions that mean the same as words or phrases.
Emblems are not words, are not phrases, but they are the same as words or phrases, but they are gestures or body motions. So emblems symbol ናቸው ማለት ነው። words ከphrases ጋር ተመሳሳይ ሆነው gesture, body movement የሚያሳይ ከሆነ emblems symbol ናቸው based on the definition. Fidget refers to making small movements. Look, small movements, especially of the hands and feet, እግራችን እጃችን through nervousness or impatience. nervous ስንሆን ስንቆጣ ስንበሳጭ ስንደነግጥ ትግስት ስናጣ እንቁነጠነጣለናል. so that's what fidget mean, መቁነጥነጥ ማለት ነው. look, based on the definitions, one can guess the meaning of these two vocabulary. define ማድረግ ቀላል ነው, guess ማድረግ ቀላል ነው ማለት ነው based on the definitions. so አንደኛው ይሄ ነው ቴክኒክ. the second one, synonyms. synonyms ዲክሽነሪ ሚኒንጉ ሲሚላር ሚኒንግ እንደማለት ነው. አንቶኒምስ እንመጣበታለን, ኦፖዚት ሚኒንግ. the author uses a word having the same or nearly the same meaning as another word or other words in a sentence. synonyms ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱ they might be unfamiliar for you, ላታውቋቸው ትችላላችሁ. squandered, compassion, ሌላ ወርድ ግን ተመሳሳይ ወርድ አላቸው. so synonyms ከዛ ወርድ ጋር ሲሚላር መሆኑን አይታችሁ ኢንተርፕሪት ማድረግ ይችላል. he is, for instance, he is rich and polite ብንል and ከሪች ጋር ነው ያያዘው, so ሲሚላር ነው, ሲኖኒምስ ነው. so kind ሊሆን ነው ማለት ነው. በዛ መልኩ ተመልሳ ክሩል ሊሆን አይችልም, ፑር ሊሆን አይችልም, because we have clue and that joins two similar words or ideas. here is a clues, semicolon similar with and, ሁለት ኢንዲፔንደንት ክሎዞችን ነው የሚያገናኝልን. when they are similar we use semicolon. he works hard, semicolon እናደርግና he becomes successful. ኮማም እንደዚሁ ፓረንተሲስም እናደርጋለን, or እንደማለት ነው. and in other words ያልን ከቀጠልን we are joining two or three or more similar words or sentences. can you tell me the meaning of squandered? compassion የሚለው እንኳን ብዙ ጊዜ ፊልምም ላይ ስለምናየው መጽሐፍት ላይ፣ squandered የሚለው ግን ትንሽ ፋሚሊየር አይመስልም ለኛ መጀመሪያ ላይ ስናየው። ነገር ግን ወደ ኤግዛምፕሎቹ በወስዳችሁ ሲኖኒምስ በሚለው ቴክኒክ በቀላሉ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። have a look at the example. my best friend squandered all his money. እስከዚህ ላታውቁት ትችላላችሁ, all his money. look at the remaining sentence. now we join using semicolon. he is drinking and gambling wasted all his earnings. ጠጪ ነው፣ ቁማርተኛ ነው። ስለዚህ wasted all his earnings የሚያገኘውን በዛ መልኩ የሚያጠፋ ከሆነ my best friend squandered all his money means wasted his money. ኤክስትራቫጋንት ነው ማለት ነው። wasted የሚለውን ይተካል ማለት ነው። saved ሊሆን አይችልም። ኦኬ used properly ሊሆን አይችልም። improper use of money ነው የሚያሳየን ኮንቴክስቱ። ለምን ሲኖኒምስ ነው። using semicolon join አድርገናል። the first sentence and the second sentence are similar in meaning because we join them using semicolon. look at the second one. after looking at the starved children, comma, we all felt compassion for their sufferings. ህፃናቶች የተራቡ ህፃናቶችን ካየን ምን ዴቨሎፕ እናደርጋለን? ኮምፓሽናችን ምንድነው? ሰፖርት፣ ሄልፕ፣ ፊሊንግስ ኦፍ ሰፖርት፣ ፊሊንግ ኦፍ ሀርት ነው ማለት ነው። ፊሊንግ ኦፍ ሰፖርት፣ ፊሊንግ ኦፍ ሄልፕ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ኮምፓሽን የሚለውን ትራንስሌት አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ቢሰጠን በጥያቄ መልክ። the other one is antonyms. as I said, antonyms, the dictionary meaning is opposite. the author uses an opposite word to an unfamiliar words. if there are unfamiliar words in a sentence, you look for the other opposite word. the clues, however, but, on the other hand, while የሚሉ ካሉ ከቅድሙ በተቃራኒ ሁለት ወርዶች ኦፖዚት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ he is rich but savage ብል he is rich but cruel. if he is rich, he has to
help the poor, he has to be polite, he has to be kind. እንደዛ ነው የሚጠበቀው። But if I say he is rich, but savage, but connects to opposite ideas. So savage is opposite of rich. So ጭካኔ or impolite, being impolite የሚለውን ይተካል ማለት ነው። Look at these two words, portly, indolent. I think they are unfamiliar for you. They are new for most of my YouTube channel followers. But if we look at the examples in the next slide, that will be easier for you to understand the meaning of these two vocabulary. Look at here. The gentleman is portly, but his wife is thin. Thin, ቀጭን ነው. But የሚለው two contradictory ideas ነው የሚያገናኝ. So portly refers to what? Fat. The gentleman is fat, but his wife is thin. Look. ሁለት contradictory በቀላል ነው የመለስ ነው። Whether you were familiar with portly or not, once you look at the sentence, you're able to understand the meaning of the new vocabulary. While Aster is hardworking, look, hardworking, while is used to connect two contradictory ideas. ባለፈው ስለ ፓራግራፍ ሳስረዳ አስቀምጨዋለሁ። while ታይምንም ያሳያል ብዬ while እና ሲንስን ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እዛኛው ቪዲዮ። While Aster is hardworking, her indolent brother spends his time watching TV. Hardworking ከሆነች አስቴር indolent lazy ነው ማለት ነው። ለምን while የሚለው two contradictory ideas ነው connect የሚያደርገው ማለት ነው። So antonyms as technique to guess vocabulary is easier for you. Inference or general clues, we infer by looking at the overall idea of the sentence or the paragraph, or by looking at the general clues. We don't have specific clues like the previous techniques. የመጀመሪያ ሶስቶቹ ስፔሲፊክ የሆነ ቴክኒክ አላቸው። ኢንፈረንስ፣ ጀነራል ክሎስ ግን ሁሉንም ወርዶች፣ ሁሉንም ሰንተንሶች፣ ሁሉንም ፓራግራፎች አይተን ነው ምን መልሰው ማለት ነው። The meaning of unfamiliar words can be inferred or guessed from the descriptions of situations. The author provides non-specific clues often spread over the sentence or number of sentence. Yowling, exalt የሚሉ new vocabulary ብዬ አምጥቻቸዋለሁ። Some of you may not be aware of or acquainted with these two vocabulary. Now let's see the clues. Look for clues over several words in a sentence. There are no specific clues for this kind of sentence. Now look at the examples. Someone is outside. He is yowling in pain. Now someone is out. If you say someone is outside, where maybe inside the house, where inside the office might be. So he is yowling in pain. Here is pain. Pain የሚላለ አንድ ሰው ውጭ አለ፣ እኛ ውስጥ ነን ማለት ነው። pain ደግሞ ስቃይ ነው። So he is yowling in pain ካለ እኛ ውስጥ ከሆነ ሰውየው ውጭ ከሆነ pain የሚል ነገር ካመጣን okay, somebody is shouting in pain ማለት ነው። So yowling is shouting. Someone is outside, he is shouting in pain. ለምን ውጭ ያለ ሰው አንድ ሰው ውስጥ ያለ ሰው አንድ ሰው ውጭ አለ ሊለን አይችልም የሆነ ድምጽ ካልሰማ። ድምጹ ደግሞ የደስታ ነው ወይስ ጩኸት ነው ወይስ የሚለውን ለማወቅ pain የሚለው ነገር ተሰጥቶናል። ሉክ መጀመሪያውም ሰንተንስ አለ pain የሚለውም አለና so yowling is shouting. Ethiopia defeats Egypt 2-0 in African Cup of Qualifiers. ኢትዮጵያ ኢጅፕትን 2-0 አሸንፋለች። So we are exalted in the victory. So በድሉኛ እናዝናለን ወይስ እንደሰታለን? We are glad, we are happy. So exalted is happy. አሁን እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ክሉ አላየንም። We look at the whole sentence and then guess the meaning of the new vocabulary. So በዚህ መልኩ vocabulary guess እናደርጋለን ማለት ነው። So ብዙ ሰው ጥቂት vocabularyዎችን ይዞ ነው አንድን ቴክስት የሚያነበው። No one has an overall knowledge about vocabulary. No one is well acquainted of all words that English language. እናንተም ጥቂት vocabularyዎችን ይዛችሁ
ቴክኒኮችን ተጠቅማችሁ ገስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። this much is enough about reading and vocabulary። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ሪዲንግ ሁሌም ቴክስት ምንፈልገው ቅድም ብያለው ፉትቦል የሚሆን ፉትቦል፣ ፖለቲክስ ሊሆን ይችላል፣ ሪሊጅን ሊሆን ይችላል ፒክ አድርገን ማንበብ፣ ቮካብለሪዎችን ደግሞ ገስ ማድረግ ካሉ ቮካብለሪዎች መሃል ግማሹን ሊሆን ይችላል ምናውቅ 1/3ኛውን ሊሆን ይችላል ገሲንግ ቴክኒኮች ተጠቅመን ባሳየሁት መንገድና ሌሎችን በማንበብ ላንጉጃችሁን ዴቨሎፕ ኢንሃንስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። this much is enough for today. Thank you very much.